Now, what is the definition of maximal ideal? Yes. Yeah. Can you say anybody maximal ideal? Yes. In the previous class, we can find ideals. Now, how to find the ideals of a ring? Suppose I am taking a ring. Suppose I am taking Z10 is a ring. How many ideals are there? The number of factors of 10. The number of factors of 10 are the number of factors of 10 are what? 1, 2, yes, 5, 10. Therefore, generated by 1, generated by 2, generated by 5, generated by 10. These are the 4 ideals, right? This is the concept for ideals, number of ideals. Now for maximal ideals, ఈ ideals లోనే maximal ideals ఉంటాయి. Prime ideals కానీ maximal ideals కానీ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఈ ideals లోనే ఉండాలి. This is my concept. So now maximal ideal means let R be a commutative ring. R is my commutative ring. R is a commutative ring, and an ideal M తీసుకుంటున్నాను. An ideal M which is not equal to R. This M is not equal to R. An ideal M not equal to R is said to be maximal ideal. Maximal ideal. If there exists an ideal U such that M is contained in U is contained in R. There exists an ideal U such that M is contained in U contained in R, then either M is equal to U or U is equal to R. That means what? Either M is equal to U అన్న కావాలి, U R అన్న కావాలి. అప్పుడు ఈ M ని ఏమంటామంటే M is called as a maximal. I repeat the definition. R is a commutative ring. An ideal M of a ring R is said to be M never be is equal to R. It is always not equal to R. Is said to be a maximal ideal. There exists an ideal U between M and R such that either M is equal to U or U is equal to R. అంటే M ని maximal ideal అనాలి అంటే ఈ రెండింటి మధ్యన ఇంకో ఐడియల్ U ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆ U M కి ఈక్వల్ అన్న కావాలి, లేదంటే ఆ U R కన్నా ఈక్వల్ కావాలి. ఒకవేళ ఈ రెండింటి మధ్యన ఇంకో ఐడియల్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దట్ ఐడియల్ ఐదర్ ఈక్వల్ టు M or equal to R, so that this M is called as a maximal ideal. Or else we can use another definition also. An ideal M, R is a commutative ring with R is commutative ring, and M is not equal to R is said to be maximal. Is said to be maximal. There is no ideal between. Is said to be maximal. There is no ideal. There is no ideal between yes, this is a simple definition. ఈ రెండింటికి మధ్య చూడండి, this is my ring R, this is my M. M is not equal to R. Is most important point is M is never be equal to R. Yeah, this M is said to be a maximal ideal. There is no ideal between M and R. వీటి మధ్యలో ఇంకో ఐడియల్ ఏది ఉండకపోతే అప్పుడు M ని ఏమంటామంటే maximal ideal. ఒకవేళ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో ఉంటే ఏం కావాలి? If there exists an ideal U such that M is contained in U contained in R, either M is equal to U or U is equal to R. This is my basic definition, right? Examination లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగబోతా ఉంటాడు. First question. What are the maximal ideals of Z10? Find maximal ideals of Z10. Z10 తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ మనము ఐడియల్స్ మాక్సిమల్ ఐడియల్స్ కానీ ప్రైమ్ ఐడియల్స్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే జస్ట్ ఫర్ ఐడియల్స్ నుంచి వస్తాయి. హౌ టు ఫైండ్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్? ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10 ఆర్ ఏంటి అండి? 1, 2, 5, 10. That generated by 1 is an ideal. Generated by one more thing, generated by M is equal to in modulo Zn, modulo n ideal. It can written as M Zn. Generated by M is equal to M times of Zn, right? So generated by 1 is nothing but 1 into Z10. Generated by 2,
generated by 2 is equal to 2 times of Z10. Generated by 3 is equal to, not 3, generated by 5. 5 times of Z10. Z10 can be multiplied with 5 times. 5 with Z10. Next is generated by 10. Yes, this means what? 10 times of Z10. Can you the values, please? This value is equal to 1 times of Z10. Z10 can be multiplied with 1. Again, same elements, Z10. 0, 1, 2, up to 9. 2 times means this is 0, 2, multiple even numbers. 4, 6, 8. 5 ante vastundandi 0, 5. This is 10 ante 10 times of Z10 is a single term set 0, 1. So I can denote it by this by I1, I2, I3. This is I4. There are 4 ideals. There are 4 ideals in which some of them is maximal, some of them is prime ideals. Maximal gaani prime ideals gaani ikkade undali. Look here. Our definition, I4 here, I1 is never be, you see here. I1, this never be because of it is Z10. I1 is equal to Z10. I1 is equal to Z10. So it is not maximal ideal. It is not maximal ideal. Why? By definition, the ring itself is not maximal ideal. The ring itself is not a maximal ideal. And now we want to check for remaining 3. Now I want to check for remaining 3. Right. Suppose I want to check for I2. Now I2 elements are these. I3 check cheddam. I3 check cheddam. Now I want to check for I3. I3 is maximal or not? I3, there is an ideal containing this one. I3 is contained in I2. Am I right? No. No. I3 is not contained in that. Right. I4. What about I4? I4 check cheddam. I4 is contained in I3, which is contained in Z10. Am I right? I4 single term set 0 is contained in I3, which is contained in Z10. The between I4 and Z10 there is an ideal. Between I4 and Z10 there is an ideal I3, so that I4 is not a maximal ideal. I repeat once again. Between I4 and Z10 there is an ideal I3 such that this condition is satisfied, but I4 is not equal to I3. I3 is also not equal to Z10, therefore it is not a maximal ideal. Kabatti we రెండింటి మధ్య ఇంకో ideal ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు. Right. Now I want to check for I4 is not a maximal ideal. Now I want to check for I2. There is an ideal I2 between I2. I2 is contained in any ideal is there? ఇంకో ideal ఏదైనా ఉందా? No, sir. Only one ideal, that is I2 is contained in only Z10. I2 is contained in only Z10. Means what? There is no ideal between. There is no ideal between I2 and Z10. So I2 is maximal. Right. You next go for I3. What is I3? I3 student, I3 is equal to 0, 5. Am I right? Which is contained in Z10. Which is contained in Z10. That means I3 is contained in Z10. There is no ideal between I3 and Z10. There is no ideal between I3 and Z10. So I3 is a maximal ideal. I3 is a maximal ideal. So it is very clear. I4 is not maximal. I1 is not maximal ideal. I4 is not maximal ideal. Only I2 and I3, 2 are the maximal ideals. It is I2 means generated by 2. I3 means generated by 5. Therefore, generated by 2
which is equal to 2 times of Z10 generated by 3 is equal to 3 times of Z10 are 2 maximal ideals. Sir, five, not 3. 5 times of Z10 are maximal ideals. These two are the maximal ideals. Yeah, Mari sir, inta time anta cheyala. No need to calculating this one. My simple idea is just for what are the prime factors of modulo n. Actually, ఇక్కడ మనకు 4 ఐడియల్స్ వచ్చినాయండి. మొత్తం 4 ఐడియల్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టోటల్ బిగ్ ఐడియల్ రింగ్ అనేది ఐడియల్ కాదు అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్. అది వదిలిపెట్టేస్తే రిమైనింగ్ చెక్ చేసుకోవడం. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫార్ములా. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసే బదులు డైరెక్ట్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమల్ ఐడియల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ maximal ideals is equal to number of prime divisors number of prime divisors of n. Number of prime divisors of n. Number of maximal ideals is equal to number of prime divisors of n. Example ఇప్పుడు ఇదే తీసుకున్నాం అనుకోండి. Z10 తీసుకున్నాను. Number of maximal ideals is equal to number of maximal ideals is equal to ఏమొస్తాయి చెప్పండి. What are the prime divisors of 10? 10 కున్న prime divisors లో 2 ఒకటి 5 ఒకటి ఇవి రెండు. Am I right? So generated by 2 generated by 5, these two are the maximal ideals. 2 are maximal ideals. Generated by 2 generated by 5 are the 2 maximal ideals. Number 2, in case I am taking Z8, what are the maximal ideals of Z8? What are the maximal ideals of Z8? Only 2 are generated by 2. Yes. What are the prime factors of 8? 8 prime factors only 2. 2 is the prime factor. Prime factors of 8 are prime factors of 8 are only 2. Therefore maximal ideal of Z10, Z8 is equal to generated by 2 is nothing but 2 times of Z8. This is nothing but 2 times of Z8. Generated by 2 ante 2 can be multiplied with each element of Z8. 2 times of Z8. Right? This is my question. Next one, Z30. Whatever you take the elements, you take like this one. Z20 can untayandi. Number of maximal ideals of Z20. Number of maximal ideals of Z20 is equal to prime factors. ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. 2 ఉంది, 5 ఉంటది, 2 5 then 4 ఉందా? 4 కూడా ఉంటది కానీ బట్ 4 is not a prime number. Only 2. So in Z20 the maximal ideals of only 2, which are అవి ఏంటివండి? Maximal ideals are generated by 2 generated by 5. Generated by 2 is nothing but 2 times of Z20. This is 5 times of Z20. Am I clear? These are the 2 maximal ideals. Right. Let me ask a simple question. What are the maximal ideals of a field R? Maximal ideals of a field R comma plus comma down. What's the answer, please? Only one, sir, that is singleton set 0. Very good. Anybody say answer? Only one? Only one? Yes. Because of every field has only 2 ideals. Because of it is a field, R comma plus comma dot is a field. Every field has 2 ideals. It has 2 ideals which are singleton set 0 and R itself. Singleton set 0 R itself. By definition of maximal ideal, ఏం కాదండి అది?
By definition of maximal, R is not maximal. R maximal కాదు. R is not a maximal ideal. So hence only one maximal ideal, that is 0. 0 singletons at 0 is the only maximal ideal. So that the idea is every field has only only one maximal ideal. Every field has only one maximal ideal. Am I right? Every field has only one maximal ideal. Right? In case if a ring has only one maximal ideal, can you say this is field? Converse of this statement. Example, here it is example. Yeah, R Q R C Q R C. This is yeah. ZI. No, not ZI. Z3I, Z4I, like this, right? These are all are the fields. It has having only one ideal. Yeah, please mute it. Disturbance వస్తుంది. కొంచెం మ్యూట్ చేయండి సార్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Right? My question is, what is the converse of the above statement? Converse of the above statement need not be true. Converse of above statement need not be true. Yeah, అంటే మీన్ ఏంది? మనము ఒకటే మాక్సిమల్ ఐడియల్ ఉండే రింగ్ తీసుకుంటే అది ఫీల్డ్ కాకుండా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ Z4 సార్, Z4. yes, Z4 Z8 ఇప్పుడే చేసుకున్నాం. Z8 is a ring. Just it is a ring. Yeah, factors of 8, prime factors of 8 or prime factors of 8 is only 2. Generated by 2 is nothing but 2 times of Z8 is maximal ideal. It is maximal ideal అవుతుంది. So it has only one maximal ideal. Z8 has only one maximal ideal. Is this field? No sir. No, it is not a field. Not a field. It is not a field because of it consisting. It contains an 0 divisors. You take 2 belongs to Z8, 4 belongs to Z8. So 2 not equal to 0, 4 not equal to 0. 2 multiplication model 8, 4 is equal to 0. So it has 0 divisors. It has 0 divisors. So it is not a field. It has a 0 divisors. 0 divisors in a field column. Ante a ring, it has only one maximal ideal, may or may not be a field. Field kaavachu kaakapochu. The above converse of the statement is need not be. Right? Now, how many maximal ideals? Yeah, actually this is a Z. This is my example 6. This is my example 6. What is the Z? Z field avutada? Z is not a field. Z is not a field. So, how many ideals of Z? Z కు ఉన్నటువంటి ఐడియల్స్ ఏంటి? How many subgroups of Z అంటే 2Z, 3Z, 4Z, NZ. NZ is a subgroup of Z. It consisting infinite subgroups. Suppose my ideal I is equal to MZ. M times of Z is maximal ideal. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది? I is equal to MZ. MZ is a maximal ideal if చెప్పగలరా? If and only if I is equal to ideal of Z, if and only if M is equal to prime number.
I is equal to mz is a maximal ideal if and only if m is equal to prime number. M prime number అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది maximal అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. దిస్ మై స్టేట్మెంట్. ప్రూఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నో నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్. చాలా టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం చెప్పలేము. I is equal to mz. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్, what are the maximal ideals of z? 2z, 3z, 3z, 5z, 5z, 7z, like this are maximal ideals. Maximal ideals of z. So these are the, because of 2, 3, 5 are the prime numbers, they all are the maximal ideals of z. How many maximal ideals are there? Z has infinite number of maximal ideals. Z has infinite number of maximal ideals. The interesting phenomena is field has only one maximal ideal, whereas in it is not, because of Z is not a field, it consisting infinite number of maximal ideals, right? So you see 2Z is maximal ideal, 3Z is maximal ideal. What is the intersection of two maximal ideals? 2Z is maximal ideal of Z, 3Z is also maximal ideal of Z. What are the intersection of two maximal ideals? Can you say anybody? Intersection of two maximal ideals. Intersection of two maximal ideals of a ring. Singleton set 0. A ring or is an ideal. Is a maximal, sorry, is a maximal ideal. This is my question. No, Question. Intersection of two maximal ideals of a ring or is a maximal ideal. Now check. Suppose I am taking Z is a ring. Let Z be a ring. Let 2Z, 3Z are the, just now we discussed 2Z and 3Z are the maximal ideals. Am I right? Now the intersection of 2Z and 3Z, where 2Z is equal to, you see 2Z is equal to 0 to multiples, 0 to 4, plus or minus, 0 plus or minus 2 plus or minus 4 plus or minus 6, like this. 3Z is equal to 0 plus or minus 3 plus or minus 6 plus or minus 9 plus or minus 12, like this. Now what is the intersection of these two ideals? 2Z intersection 3Z. Now 0 is the one element, 2, 4, 6 is there, plus or minus 6, plus or minus 12, like this. This is denoted by what? This is denoted by 6Z. I think it is multiples of 6. It is a 6Z. Is this maximal ideal? 6Z is a maximal ideal of 6Z is a maximal ideal of Z? No, sir. No. Why? It is not maximal ideal of Z, because of 6Z కును Z కు మధ్యలో చూడండి, 6Z కును Z కు మధ్యలో ఇంకా ఏం ఐడియల్స్ ఉండొద్దు, మరి ఉన్నాయా ఇక్కడ? 2Z, 3Z. Yes, right on. So because it is not a maximal ideal, because 6Z contained in 3Z, which is contained in Z, and also 6Z is contained in 2Z, which is contained in Z. Between 6Z and Z, there is ideals 3Z and 2Z. Therefore, 6Z is not a maximal ideal. Because of between 6Z and Z, there is an ideals 3Z and 2Z. So 6Z is not a maximal ideal. So conclusion is intersection of two maximal ideals need not be a maximal ideal. Intersection of two maximal ideals anavi ideal kavalsina avasaram ledu. Am I right? Yeah. Now come to another point of view. Now I'm taking Cartesian product of two maximal ideals. How to construct my ring R is equal to I'm taking rational numbers, real numbers, Cartesian pattern, Q cross R. Find the maximal ideals. Find the maximal ideals. దీనికి R కున్నటువంటి maximal ideals ఏంటో కనుక్కోండి. You have to find the maximal ideals of this ring.
right? You see how many ideals are there? In the previous class we discussed for ideals of this one. How many ideals are there? Yeah, anybody say please. మీరు విన్నరా వినలేదా ఇప్పుడు తెలిసిపోతుందండి. ఇది రింగ్ కు ఎన్ని ఐడియల్స్ ఉన్నాయి? యాక్చువల్గా ఓవరాల్ గా ఇది ఫీల్డ్ అవుతుందా? ఇది ఫీల్డ్ అవుతుందా ఓవరాల్ గా? Q క్రాస్ R is not a field. ఇంతకుముందు ప్రూఫ్ చేస్తాం మనం. Q cross R is not a field because of it consisting zero divisors, whereas in Q cross singleton set 0 is a field. ఇది కాదు అని చెప్పాము. యా, ఎలా కనుక్కోవాలంటే చూడండి, ఓవరాల్ గా టోటల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్, బట్ Q is what? Field. చూడండి, R is also field. How many ideals of Q? How many ideals of Q? Q is a field, it consisting only two ideals, Q and, yeah. What about this one? Singleton set 0 and R itself. Now I want to write the ideals of Q cross R. This is 2, this is 2. Total ideals are 4. 4. The ideals of 4 ideals ఉన్నాయండి. The ideals of R are I1. What the first ideal? You take singleton set 0 with this. Singleton set 0 cross singleton set 0. I2. What is I2? Singleton set 0 cross R. Right? Singleton set 0 with G తీసుకున్నాను, తర్వాత 0 with R. Right. Next Q with singleton set 0. I3. Set of rational numbers. Q with singleton set 0. I4. Q cross what? R. These are the 4 ideals. These are the 4 ideals of a ring Q cross R. It's very clear. Is this maximal ideal? Not maximal ideal. Idi kaadu. By definition, not maximal ideal. By definition. The ring itself, it is not a maximal ideal. Idi kaadu. Now we are going to check only these 3. Yeah, first I'm checking for I1. I1 is maximal ideal or not? No, sir. That yes. No. Yeah. What is the subset of? What is the superset of I1? Since I2 and I3. Yes, I1 is contained in I2, and also I1 is contained in I2, which is contained in ring Q cross R. So between I1 and Q cross R, there is ideal I2. Between I1 and Q cross R, there is an ideal I2. So I1 is not maximum. I1 is not maximal. This is the first one. Next one, go for I2. I2 గురించి ఏమన్నా రాయొచ్చా? There is an ideal I2 contain ఉన్నది ఏమన్నా ఉందా? Is there any ideal containing I2? No, sir. No. ఇది కాలేదు, ఇది కాలేదు, ఈ రెండు కాలేదు. So now I want to check for I2. There is no ideal. Number 2. Only since I2 is contained in Q cross R and I3 is contained in Q cross R. There is no ideal. There is no ideal between these two. Between these I2, I3, these and there is no ideal between these. I2 కు Q cross R కు మధ్యలో ఏం ఐడియల్ లేదు. I3 కి Q cross R కు మధ్యలో ఏ ఐడియల్ కూడా లేదు. బికాజ్ ఆఫ్ సూపర్ సెట్ ఏం లేవు కాబట్టి, ఎక్సెప్ట్ దిస్, ఇది కాకుండా ఇంకేమున్నాయంటే ఇది కానే కాదు. సో దట్ I2 and I3, these two are the maximal ideals. These two are the maximal ideals. Yes. So ఏంటి what are the maximal ideals? So maximal ideals are చెప్పండి ఏంటివి? What are the maximal ideals? Singleton set 0, I2 means singleton set 0 cross R. I3 Q cross singleton set 0.
అంతేనా? These two are the maximum. Right. But the shortcut formula, దీనంతా చేయకుండా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనడానికి ఒక ఫార్ములా ఇస్తున్నాను ఇట్లాంటి వాటికి. రైట్. I want to give the formula for calculating the maximal ideals of such type of strings. So maximal ideal of R1 cross R2. Maximal ideals of R1 cross R2 Cartesian product is equal to ఇప్పుడు R1 కు maximal ideals of R1 పక్కనే ఉందండి క్రాస్ R2 అండ్ చాలా చూడండి maximal ideals of a ring R1 cross R2 కనుక్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు R1 cross R2 కు maximal ideals of R1 cross R2 అండ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను R1 అంటే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను అండ్ R1 cross maximal ideals of R2. Maximal ideals of R2. Maximal ideals of R1 cross ring R1, another ring is R2. Maximal ideals of R1 కు maximal ideals cross R2 తర్వాత ఏంటి అండ్ R1 cross maximal ideals of R2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ప్రాబ్లమే తీసుకుంటున్నానండి. ఇదే చూడండి. యా సేమ్ Q క్రాస్ R తీసుకున్నాం పైన. ఎగ్జాంపుల్ Q cross R తీసుకున్నాం కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్. Yes, for finding the maximal ideals. What are the maximal ideals of Q? First ఏం చేసాం మనం maximal ideals of Q. Maximal ideals of Q. ఓకే క్రాస్ తర్వాత ఏంటిది R నట్టే ఉంచుతున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి Q క్రాస్ maximal ideals of ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది maximal ideals of R లేదంటే Q maximal ideals అనొచ్చు ఇట్లా అనొచ్చు Q maximal ideals క్రాస్ R అండ్ Q times of Q cross maximal ideals of R. చెప్పండి what are the maximal ideals of Q? Q కి maximal ideals ఏంటివి? Because of Q is a field. Q is a field. What are the maximal ideals of Q? Are you there? Sorry, are you there? Singleton set 0, sir. Singleton set 0. Only singleton set 0 because of Q is a field. It consisting only singleton set 0. Okay. R is a field. It is also R is also field. దీనికి కూడా ఏమంటాయండి ఓన్లీ వన్ maximal ideal. Only one maximal ideal. That is singleton set 0. Right? Now, what are the maximal ideals of this one? According to rule, ఏం రాయాలి దీన్ని? This is equal to maximal ideal of Q అంటే ఇది singleton set 0 cross R. ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏమవుతుంది Q లో అలానే ఉంచండి Q క్రాస్ maximal ideal of R అంటే what is the maximal ideal of R? Singleton set 0. Singleton set 0. Therefore, these two are the maximal ideals of a Cartesian product Q cross R. It is not a field, just it is a ring. Just it is a ring, it is not a field. Are you clear? అయితే పని చేయండి. Now you say now you take this problem. What are the maximal ideals of this one? Z11, the Z10. Find the maximal ideals of Z11, Z10. Find maximal ideals of Z11 cross Z10. చెప్పండి చూద్దాం. Same formula you can apply. Find the maximal ideals of Z11 cross Z10. ఎలా చేయాలండి? ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి. వాట్ ఇస్ దిస్? Z11 is a field. This is my R1. Z11 is a field. It contains only one maximal ideal.
That is single term set 0. Right. What about Z10? How many maximal ideals are there? How many maximal ideals of Z10 generated by its factors, prime factors? 2, 5. Generated by 2, generated by 5. This is 2 times of Z10, 5 times of Z10. Already proved this one. These are the 2 maximal ideals. Right. My question is, what are the maximal ideals of a ring Z11 cross Z10? So, according to the formula, maximal ideals of Z11 cross Z10 is equal to, ఏమని చెప్పండి ఫస్ట్, maximal ideals of Z11 యొక్క maximal ideals క్రాస్ Z10 అంటే ఏం చేయాలి నేను, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 క్రాస్ Z10, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 క్రాస్ Z10. Am I right or not? Am I right or not? Maximal ideals of Z11 Z10 చేసినప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నాను, Z11 కి తీసుకున్నాను. Z11 maximal ideal ఏది, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 క్రాస్ Z10 యాజ్ గా రాసినాం. అండ్ ఇంకా చెప్పండి ఇప్పుడు, అండ్ Z11 క్రాస్ maximal ideals of Z10. What are the maximal ideals of Z10? Z10 కి ఎన్ని maximal ideals ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. 2. ఒకటి 2 times of Z10, ఇంకోటి 5 times of Z10. ఇప్పుడు చెప్పండి టోటల్ గా ఏమేమి వస్తాయో చెప్పగలరా? ప్రాసెస్, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 Z10, ఇది Z11, టేక్ దిస్ కాంబినేషన్ 2Z cross 2Z10. If you take this combination Z11 cross, ఇంకోటి ఏముంది 5Z10. Are you catch my point? So total maximal, these are the maximal ideals. ఏం లేదండి, దీనికి ఏమోనే చూసుకోండి, ఒక ఆర్డర్, ఒక డమ్మీ చేయాలి, ఇంకో దాన్ని యాక్టివ్ చేయండి. లేదంటే ఇలా డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చా? రైట్. Suppose my question is, this is Z11 cross Z10. ఇలా తీసుకోండి. దీనికి maximal ideals ఏమున్నాయో రాయండి ఫస్ట్. ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0. దీనికి maximal ideals 2 ఉన్నాయి. ఒకటి 2Z10, 5Z10. యా, కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ రాద్దామండి. కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్, కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, 0 సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0, సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0, Z11 క్రాస్ maximal ideals of Z. First one is maximal ideals of Z11. Z11 maximal ideals ఎన్ని, ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ సెట్ 0 క్రాస్ Z10. దీన్ని అట్లే ఉంచుతున్నాను, దీని maximal ideals రాయండి. ఫస్ట్ వన్ కు maximal ideals రాసేసి సెకండ్ వన్ అట్లే ఉంచండి. తర్వాత ఏం రాయాలి అంటే, ఫస్ట్ రింగ్ అలానే ఉంచండి, సెకండ్ వన్ కు maximal ideals, సెకండ్ వన్ కు maximal ideals ఏంటివి, 2 ఉన్నాయి, 2Z10, 5Z10. యా, యూ కెన్ రైట్ ద కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్. హౌ టు రైట్ దిస్ వన్, దిస్ అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి, మొత్తం 3 వస్తాయి. చంద్రయ్య ఓకేనా, ఫాలో అయినట్టేనా? జ్యోతి మేడం, యా లెట్ మీ సే, ఇది చెప్పండి ఒకసారి. Z8 Z30 ఇది ప్రీవియస్ లో అడిగాడు. ఫైండ్ maximal ideals of a ring Z8 cross Z30. చెప్పగలరా? ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ ప్లీజ్. హౌ మెనీ maximal ideals are there? We may try. How many maximal ideals are there in this ring? Total 4, sir. 4 వస్తాయా? అంతే సార్, దీనికి 1, దానికి 3, 2, 3, 5, దీనికి 2. ఇక్కడ మనం దీనికి ఒకటే ఉంటుంది, ఇది జనరేటర్ బై 2 కదా.
2 times అవును. of Z8. 2 times of Z8 ఇది ఒకటి ఉంటుంది. దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయండి? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ 2 2, 3, 5 కూడా 3, అవుతుందా? 5 5. కూడా అవుతుంది. సో జనరేటెడ్ బై 2 అంటే 2 times of Z30, 3 times of Z30, 5 times of Z30. రైట్. ఇప్పుడు మనం అకార్డింగ్ టు ద అబోవ్ ఫార్ములా maximal ideals of Z6 Z8 cross Z30 is equal to నేనేం రాస్తున్నానంటే ఫస్ట్ Z8 maximal ideals క్రాస్ Z30 అట్లే ఉంచాలి, దీన్ని ఏమనొద్దు. అండ్ Z8 క్రాస్ Z30 maximal ideals. This is my idea. This is equal to Z8 maximal. What are the Z8 maximal ideal? Z8 kunna maximal ideal ఏంటిది? Only one. That is 2 times of Z8 cross Z30. ఇది ఒకటి. అండ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. Come to this point. Z8 cross Z30 maximal ideals ఏమున్నాయి? What are the Z30 maximal ideals? Z30 maximal ideals are ఏమున్నాయండి? Generate 2 times of 2 Z30, 3 times of Z30, 5 times of Z30. ఇప్పుడు దీనికి కాంబినేషన్ రాయాలి. ఎన్నైతే చెప్పండి? ఇది 1 1 2 3 ఇది ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ, ఇది ఒకటి, మొత్తం 4 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 Z8 క్రాస్ Z30, Z8 క్రాస్ 2 times of Z30, Z8 cross 3 times of Z30, Z8 cross 5 times of Z30. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రాబ్లం చేయాలంటే మ్యాక్సిమల్ కాంప్లికేట్ అవుతా ఉందండి అది చేయడము. I think this is the easiest method to comparing by basic definition. Yes, this is my idea. Right? So, for finding the maximal ideals, we can use for prime divisors ఆ కాన్సెప్ట్ వాడుకొని మనం ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు. So very simple, I repeat 1 minute. The number of maximal ideals of a field is only one, that is the single term set 0. The integers having infinite number of maximal ideals, right? Set of all integers z comma plus comma dot contains infinite number of maximal ideals. This is my idea. Intersection of two maximal ideals did not be a maximal ideal. Okay. సో తర్వాత ప్రైమ్ మాక్సిమల్ అవుతుందా, మాక్సిమల్ ప్రైమ్ అవుతుందా అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. నౌ గో ఫర్ ప్రైమ్ ఐడియల్ డెఫినేషన్. ప్రైమ్ ఐడియల్. Yeah. Now, here also let R be a commutative ring. My R is commutative. Let R be a commutative ring. And R be a commutative system. R is a commutative ring. An ideal P, I'm taking P, an ideal P of R, but P never be is equal to R. Akkada kuda ikkada same andi, maximal and prime ideals. M is not equal to R, P is also not equal to R. An ideal P of R is said to be prime ideal, is said to be prime ideal of R if చెప్పండి, A belongs to R, B belongs to R, A into B. What if this belongs to P? చూడండి, A is an element in R, B is an element in R, their product is an element in B. This implies either A belongs to P or B belongs to P. Either A belongs to P or B belongs to B. Then we say that this P is called as a prime ideal. R is a commutative ring. My R is commutative ring. Suppose I am taking P is an ideal, just for it is an ideal. An ideal P of a ring R is said to be a prime ideal if you take any two elements A, B in ring R, not P. The beauty of this prime ideals is if you take two elements in R, their product is in P. Ata తీసుకోవాలి. Take two elements in R, their product is in P.
either A belongs to P or B belongs to P, then we say that P is called as a prime ideal. Suppose, example, I'm taking, just now we discussed for Z. Z has infinite number of maximal ideals, infinite number of ideals unnai, infinite number of maximal ideals kuda unnai. My question is, suppose let I is equal to single term set 0. Is it maximal ideal of, is it prime ideal of Z? Let I is equal to single term set 0. Does I is equal to single term set 0 is prime ideal? Prime ideal of Z? This is my question. Okay, this is my Z, this is I, only I nothing but single term set 0, right? Suppose I am taking two elements A, B in Z, product is equal to I, either A is equal to A belongs to I and B belongs to I and proof channel, right? Look here, suppose I am taking letter A, B is in belongs to Z, both are the elements in Z, such that this call such that A into B, please tell me that A into B is belongs to I, AB belongs to I, which is equal to single term set 0. AB and I is nothing but 0 kabatti, such that AB belongs to single term set 0. This means what? I am taking AB all belongs to Z, such that their product A into B is an ideal, which is 0. So what is mean by AB belongs to single term set 0? So what if AB belongs to single term set 0 means entity? A into B is equal to 0. So this is equal to A is equal to 0 or B is equal to 0 because of what is Z? What is your Z? Z is an integral domain. Z is an integral domain. Either A is equal to 0 or B is equal to 0. The beauty you see, elements are in a ring such that the product is belongs to ideal I. So A into B is belongs to 0. There either AB is equal to 0. So A is equal to 0 or B equal to 0 because of it is an integral domain. It has no zero divisors. A equal to 0 means what? A equal to 0 means what? What the meaning of this one? This implies A is belongs to single term set 0. A only 0. Or B belongs to single term set 0. A is exactly 0 and A is belongs to single term set 0. This is equal to A belongs to I or B belongs to I. A belongs to I or B belongs to I. We started here. AB belongs to I. Therefore, either A belongs to I or B belongs to I. Therefore, I is prime ideal. This is my ideal. I is a prime ideal of Z. I is a prime ideal of a ring of integers Z. Is clear? So now take any other problem. Integral domain is good. Suppose I am taking if R is any integral domain. If R not a set of all real numbers, just for R ring. If R is an integral domain. If R is an integral domain, then I must be I is equal to single term set 0 is a prime ideal. Prime ideal of is a prime ideal of a ring R. Prime ideal of a ring R. My idea is R is any integral domain. R is any integral domain. Then I is equal to single term set 0 is always a prime ideal of R. You see, this is the suitable example for that only. Because of what is my R? Z is integral domain. Z is a integral domain. In this case, I is equal to single term set 0 is a prime ideal. Same idea is used here. Same in this question, let A comma B is elements in ring R. Okay, such that A comma B elements in ring R such that A into B in this call is belongs to I. What is A into B belongs to I? A into B belongs to I means what is this? Belongs to 0, single term set 0. Same idea. A into B is equal to 0.
Because of ABR belongs to R is an integral domain. It has no zero divisors. Either A is equal to 0 or B is equal to 0. Because of R is an integral domain. And it has no zero divisors. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఇది రాస్తున్నాం. అంటే అర్థం ఏంటిది? A belongs to 0. A must be equal to 0. So that A belongs to singleton set 0. B belongs to singleton set 0. Therefore, A belongs to I, B belongs to I. In general, we say that any integral domain, singleton set 0, in an integral domain, singleton set 0 is a prime ideal. So singleton set 0 is a prime ideal of an integral domain R. An integral domain R. Right. The my question is, next example, please tell me this answer. What are the prime ideals of a field? What are the prime ideals of a field? A field R తీసుకుంటున్నాను. A field R. What are the prime ideals of a field R? Please tell me answer. Singleton set 0. Yes. Singleton set 0. Because of every field, R comma plus comma dot contains two ideals. According to by definition, two ideals which are singleton set 0 and R itself. By definition, R never be prime ideal. ఎందుకంటే బై డెఫినేషన్ లో P నాట్ ఈక్వల్ టు R అనుకున్నాం. P నాట్ ఈక్వల్ టు R కాబట్టి బై డెఫినేషన్ R నెవర్ బి ప్రైమ్ ఐడియల్. సో ఓన్లీ సింగిల్టన్ సెట్ 0 ఈజ్ ప్రైమ్ ఐడియల్. ఇంతకుముందే ప్రూవ్ చేసాము ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఏంటిది అనేది. సింగిల్టన్ సెట్ 0 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఐడియల్. Only singleton set 0 is a prime. So that my notice is, what are the fields? My fields are real numbers or rational numbers, complex numbers, whatever you take the fields. ZP, where P is a prime number. Z11, it is also field. Z11I is a field. Q cross singleton set 0 is a field. Yes, you have taken many problems in the previous cross singleton set 0. These are all the fields has exactly one prime ideal. Has exactly one prime ideal, which is singleton set 0. Prime ideal say that value is singleton set 0. This is the prime ideal. Next one, Z15. Z15 కు ఐడియల్స్ ఏముంటాయండి? ప్రైమ్ ఐడియల్స్. Z15 plus 15, yeah, this is the ring. What are the prime ideals? What are the prime ideals of this ring? Z15 field అవుతుందా? P is not a prime number. If 15 అనేది prime number కాదు కాబట్టి it's not a field. Can you say anybody? What are the prime ideals? Actually, what are the ideals? దీనికి ఉన్న ideals చెప్పండి. Total ideals. Factors of 15. Factors of 15 are ఏంటి అండి? Factors of 15 1, 3, 5, 15. Yeah, these are all the ideals generated by 1, generated by 3, generated by 5, generated by 15. These are the ideals. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం maximal ideals దొరకబట్టాలి, prime ideals దొరకబట్టాలి. What are the maximal ideals? చెప్పండి. maximal ideals ఏంటి అవుతాయి ఇందులో? maximal ideals are prime factors generated by 3, generated by 5 are the maximal ideals. Yeah,
Now I want to find the prime ideals. Now I want to find the prime ideals. Is it a prime ideal? Yes. ఇవి కూడా ప్రైమ్ ఐడియల్స్ అవుతాయి. చెప్తాను జస్ట్ ఎందుకు ప్రైమ్ ఐడియల్స్ అవుతాయని. దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ప్రైమ్ ఐడియల్. వాట్ అబౌట్ జీరో? జీరో అవుతుందా? నౌ యూ థింక్ అబౌట్ జీరో. సింగిల్ టర్మ్ సెట్ జీరో గురించి మాట్లాడదాం. Let I is equal to another ideal generated by 15. Generated by 15 is equal to, what is generated by 15? 15 times of Z15. This is equal to single term set 0. This is my I. Now I want to show I is a prime ideal. I is a prime ideal of Z10, Z15. ఎట్లా ప్రూఫ్ చేయొచ్చు? టేక్ 2 elements, 3 5s are 3 belongs to Z15, 5 belongs to Z15. This is Z15, this is my I am taking 3 element and 5 element, such that what is 3 times of 5? 3 into 5? 0. Yeah, modulo 15. This is equal to 0, so that it is in I. So 3 times of, yeah, modulo 15 5 is belongs to I. Is belongs to I means what? Single sum set 0. Yeah, this is this doesn't implies 3 belongs to I? No, sir. 5 belongs to I? No. No. That is the idea. Because of what is our I? 0. This is 0 only. అంటే 3 అనే ఎలిమెంట్ 0 లో ఉందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి బై దిస్ డెఫినేషన్ 0 ప్రైమ్ ఐడియల్ అవుతుందా? కాదు సార్. సో యా, 0 is not prime ideal. 0 is not a prime ideal. So my conclusion is, to show అన్నా ఇక్కడ, right. My conclusion is only these two are the prime ideals. Only these two are generated by 2, generated by 2 and generated by 3 are prime ideals because of what are the prime factors of Z15? 15. These two are the prime ideals because 15 prime factors, 2 and 3. So generated by 2, generated by 3 are prime ideals. Prime ideal. So that I have to give the formula. మీకు ఒక నోటీస్ ఫార్ములా ఏమి ఇస్తున్నానంటే, రైట్, వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Zn is equal to number of prime ideals of a ring Zn is equal to number of prime divisors of number of prime divisors of evanali n. Number of prime divisors of n. Number of prime divisors of n is called as a number of prime ideals. Is clear? In this above problem, number of prime ideals is equal to number of maximal ideals. Yes. Generated by 2, generated by 3 are the prime ideal as well as maximal ideals. If rendu prime ideals avutayi, maximal ideals avutayi. Oh, ఇదే పోనా? ఇది Z15 కన్నా మనం చేసింది ఒకసారి. Am I right? Hello? 5 కూడా 2 లేదు కదండి. 2 లేదండి. 2 is not there. 3 and 5. 15 కదా? 3 and 5. 2 కా ఫ్యాక్ట్ అంటే పెట్టలేరండి. ఎవరు లేరా? ఉన్నారా? ఉన్నాం సార్, ఉన్నాం. 3 and 5 are the factors. Therefore, the number of prime divisors of a prime ideal is generated by 3 and 5. Here, number of prime ideals is equal to number of maximal ideals. One thing మళ్ళీ చెప్తున్నాను, Zn ఇచ్చినప్పుడు Zn
ఇచ్చినప్పుడు ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో మాక్సిమల్ ఐడియల్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఎ రింగ్ Zn is equal to నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ n. అక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ n. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ n, ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ n. ఇన్ దిస్ కేస్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ ఫార్ములాస్. ఓకే, అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములాస్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. సరే, ఇంకొక విషయం మాట్లాడుతున్నాం. మరి ఎవరి ప్రైమ్ ఐడియల్ మాక్సిమల్ ఐడియల్ అవుతుందా? ఎవరి ప్రైమ్ ఐడియల్ ఇస్ మాక్సిమల్ ఐడియల్ ఆర్ ఎవరి మాక్సిమల్ ఐడియల్ ఇస్ ప్రైమ్ ఐడియల్? మరి సేమ్ అవుతున్న క్రమంలో కూడా ఎవరి మాక్సిమల్ ఐడియల్ ఇస్ ప్రైమ్ ఐడియల్, ఎవరి ప్రైమ్ ఐడియల్ మాక్సిమల్ అవుతుందా? టైం 35 ఉంది. ఒక 2 minutes చెప్పనా, క్లోజ్ చేయనా? చెప్పండి సార్. ఒక్కటి ఇక్కడ ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, జనరల్ గా మనం బుక్లలో ఎవ్రీ ప్రైమ్ ఐడియల్ మాక్సిమల్ ఐడియల్, ఎవరి మాక్సిమల్ ఐడియల్ ప్రైమ్ ఐడియల్ సంబంధించి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమైనా రెండు సేమ్ అయినప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చేటప్పుడు ఏమి ఇస్తాడంటే నోటీస్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోటీస్, ఇది నోట్ చేసుకోండి అందుకు కంపల్సరీ. ఇఫ్ R is commutative ring, R is a commutative ring. If R is a commutative ring with unity, R is a commutative ring with unity, every maximal ideal of R, then every maximal ideal of R is a prime ideal. Every maximal ideal of R is a prime ideal. ఎప్పుడంటే ఇది, if R is a commutative ring with unity, then every maximal ideal of R is a prime ideal. సెకండ్ నోటీస్ ఏంటంటే, if R is a finite commutative ring with unity, R is a finite commutative ring with unity, సేమ్ అక్కడ ఇక్కడ with unity, R is a finite commutative ring with unity, then every prime ideal is maximal ideal. ఇది చాలా మందికి డిఫరెన్స్ చూడండి. మాక్సిమల్ ఐడియల్ ఇది మనకు సెంటెన్స్ ఫామ్ లో ఇస్తా ఉంటాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని. ఏం చెప్తున్నానండి, సేమ్ R is a commutative ring with unity, every maximal ideal is a prime ideal. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైనైట్ అయిన కేసులో కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ, ఎవ్రీ ప్రైమ్ ఐడియల్ ఇస్ ఏ మాక్సిమల్ ఐడియల్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనం తీసుకున్నది ఏంటి చెప్పండి, ప్రైమా ఫైనైటా, ఈ కేసా ఇంతకుముందు తీసుకుంది Z15 తీసుకున్నాం. ఫైనైట్, ఇట్ ఈస్ అ ఫైనైట్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. It is a finite commutative ring with unity. So every ఏం కావాలండి, ఫైనైట్ ఇది కాబట్టి ఏం కావాలి, every prime ideal is maximum. సార్ పై దానికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పొచ్చు. every maximal ideal of a prime ideal. సరే, ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్. అది తర్వాత చూద్దాం. ఇంకొకటి, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఏమవుతాయండి? ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ ఐడియల్. ఇంతకుముందు మాక్సిమల్ కాలేదు, క్వశ్చన్ మార్క్. Intersection of 2 prime ideals of a ring R is a prime ideal. Answer is need not be. Yes, need not be. Need not be. For example, మనం Z తీసుకున్నట్లయితే, how many prime ideals of Z? Every prime number. For example, సేమ్ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏనండి, Z అనేది Z కామా ప్లస్ కామా డాట్ రింగ్. What are the prime ideals? 2Z, 3Z, 5Z, 7Z, these are all are the prime ideals. Same prime ideal. 2Z intersection 3Z. 2Z intersection 3Z is equal to ఏమైందండి 6Z. 2Z intersection 3Z is 6Z is not a prime ideal.
టేక్ ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నట్టు ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ ఐడియల్. 2z ఇంటర్సెక్షన్ 3z ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ ఐడియల్. ఎందుకు చెప్పండి? ఇది మనం ఐడియల్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి. టేక్ 2, ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ 2 తీసుకున్నాను. 2 బిలాంగ్స్ టు 2z. ఇందులో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. 2 belongs to 2z. Yeah. 3 belongs to 2, 3. Yeah. 2 into 3, 6. 3 belongs to 3z. 2 belongs to 2z, 3 belongs to 3z. 2 into 3. ఎంత అవుతుందండి? అంటే 0. 2 into 3, 6. Sorry. Module 2 into 3, module 6 కాదు. 2 into 3, 6, which is belongs to 6z. Right? So 2 times of 3, 2 into 3 belongs to 6z. 2 times of 3 belongs to 6z. Is it 2 belongs to 6z? No, sir. 2 doesn't belongs to 6z. 3 doesn't belongs to 6z. Right? So product of 2 numbers is equal to ఇది ఎందులో ఉంది, కానీ neither 2 belongs to 6z nor 3 belongs to 6z. Therefore, the intersection of 2 prime ideals did not be a prime ideal. The intersection of 2 prime ideals did not be a prime ideal. Just prime ideal calculate చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే Zn తీసుకున్నప్పుడు the number of prime divisors of n is a prime ideal. I mean దాంతో జనరేటెడ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ ఎంత తీసుకుంటే prime ideals వస్తాయి. Yeah. So with this today I conclude my session. Is there any doubts? చాలా మంది ఆల్జిబ్రాకు ఇంటరాక్ట్ కావట్లేరు, మరి అంటే అర్థం కావట్లేదని అర్థం, అంతేనా? చదువుతలేరు చదవట్లేరని అర్థం సార్. అంతే. ఫాలో అవుతే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఆల్జిబ్రా, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా. రైట్? యా. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ టుడేస్ క్లాస్? ప్రైమ్ ఐడియల్స్, మాక్సిమల్ ఐడియల్స్ బాగా చూడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫ్యాక్టర్ రింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రిన్సిపల్ ఐడియల్స్ ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత పాలినామియల్ రింగ్స్. అవసరమైతే అనిస్ సార్ పాలినామియల్ రింగ్ చెప్తా సార్, చాలా రోజులు అయింది అన్నాడు. ఒక టాపిక్ సార్కి ఇచ్చేస్తాను. అది అయిపోతే విత్ ఇన్ ఫ్యూ క్లాసెస్ ఐ విల్ క్లోజ్ మై సెషన్స్. ఓకేనా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? జ్యోతి మేడం? No doubts, sir. No doubts. లావణ్య మేడం, లావణ్య